Hi everyone, welcome to our channel Eminent Statistics Institute Coaching Center. Welcome to part 3 in statistics 4th semester, that is statistical influences. Okay, let's share our screen please, right? The unit 3 is a small sample test. Small sample test. What is the meaning of the small sample test? In before video, we discussed the large sample test. In large sample test, okay, n greater than or equal to 30, okay, that is called large samples. Okay, అక్కడ అప్లై చేసే టెస్ట్ ని large sample test అంటాం. అలాగే small sample test అంటే ఏంటి? Okay, the first question is here. Define small sample test. Procedure for t-test for single mean. Okay, here the size of the sample is n less than 30. The sample size n less than 30, then the sample treated as a small sample. The statistical tests concerned with the sample size is less than 30 are called small sample tests. Small sample tests. The exact sampling distributions, that is t distribution, f distribution, chi-square distributions are used to conduct small sample test. Large sample test అయితే ఒకటే టెస్ట్ అప్లై చేస్తాం, అది జెడ్ టెస్ట్. ఓకే, ఇక్కడ ఉన్న టీ టెస్ట్, ఎఫ్ టెస్ట్, కై స్క్వేర్ కూడా దేనికి ఫాలో అవుతుంది? జెడ్ నే ఫాలో అవుతుంది ఎప్పుడు లాస్ శాంపుల్స్ లో అయితే. అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ ఫాలోస్ విత్ ఎగ్జాక్ట్ శాంప్లింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్. ఇక్కడ మనకి టీ టెస్ట్ ఫర్, ఇక్కడ ఉన్న టీ టెస్ట్ లో టీ టెస్ట్ ఫర్ సింగిల్ మీన్, టీ టెస్ట్ ఫర్ టూ మీన్స్, టీ టెస్ట్ ఫర్ టూ మీన్స్ లో డిపెండెంట్ శాంపుల్స్ అండ్ టీ టెస్ట్ ఫర్ కోరిలేషన్ పొజిషన్, ఎఫ్ టెస్ట్ ఫర్ వేరియన్సెస్, chi-square test for goodness of it, and chi-square test for independence of attributes అని డిఫరెంట్ టెస్ట్స్ ఉన్నాయి. అవి ఏంటో చూద్దామండి. ద ఫస్ట్ ప్రొసీజర్ ఫర్ టీ టెస్ట్ ఫర్ సింగిల్ మీన్. లెట్ x1, x2 and so on xn be a random sample of size n drawn from a normal population with mean mu and variance sigma square. Here the objective of t test for single mean is to test the equality of the sample mean and population mean, because it is also single sample. That's why we are comparing the sample mean and population mean. Okay, here what is the step 1? The step 1 is null hypothesis. There is no significance difference between the sample mean and population mean, that is h naught mu equal to mu naught. The second step, alternative hypothesis. There is a significance difference between sample mean and population mean, that is h1 mu naught equal to mu naught. It is a one tail test. Here h1 mu greater than mu naught, mu less than mu naught అయితే it is called one tail test. No need to take the right tail and the left tail test. We are directly taking the one tail test. Next, the third step is level of significance. The level of significance is fixed in advance, that is alpha equal to 5% or 1%. Next, the fourth one is the test statistic. The t-test statistic is given by t equal to modulus of x bar minus mu divided by capital S by root n is follows to t with n minus 1 degrees of freedom. Here x bar is the sample mean, mu is the population mean, n is the sample size, capital S square equal to 1 by n minus 1 into summation xi minus x bar whole square. Next, remarks here, if capital S square is unknown using the estimator, then the test statistic, the t equal to x bar minus mu divided by small s by root n minus 1 follows t with n minus 1 degrees of freedom. Here what is the అంటే ఇక్కడ ఉన్న టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ s by root n ప్లేస్ లో ఈ s అనేది అన్నోన్ అయితే అక్కడ స్మాల్ s by root n minus 1 ని యూజ్ చేస్తారు. ఎలా అప్లై చేస్తారు? ఈ డినామినేటర్ root n minus 1 ఎలా వచ్చింది అంటే capital S square equal to 1 by n minus 1 into summation xi minus x bar whole square. n minus 1 క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే n minus 1 s square equal to summation xi minus x bar whole square. Small s square equal to 1 by n into summation xi minus x bar whole square. Small n s square equal to summation xi minus x bar whole square. ఇక్కడ ఉన్న రైట్ సైడ్ ఈక్వల్ గా ఉంది కాబట్టి లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా ఈక్వల్. n minus 1 capital S square equal to n s square. Therefore capital S square divided by small n equal to small s square by n minus 1. Both sides root apply చేస్తే s by root n equal to small s by root n minus 1. ఇక్కడ ఉన్న capital S by root n ప్లస్ లో ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు? small s by root n minus 1.
Next, confidence limits. Here the confidence limits are different. X bar minus mu plus or minus T of 0.05 5 by S by root n. Here 0.05 T of 0.05 అనేది it is a T table value at a 5% అన్నమాట. Okay, 99% దగ్గర confidence limits for mu x bar minus mu plus or minus T of 0.01 S by root n, where T 0.01 is nothing but a T table value at 1% level of significance. The fifth step is the conclusion. If T cal less than or equal to, ఇందాక అక్కడ Z cal చెప్పినట్టే ఇక్కడ T cal less than or equal to T tab at alpha percent level of significance, then with n minus 1 degrees of freedom, then we accept H naught, otherwise we reject H naught. It is a T test for single mean. Now the second question, T test for difference of means, that is two means. Let x1, x2 and so on xn be a random sample with size n1 drawn from a population with the mean mu1 and variance sigma square. Let y1, y2 and so on yn2 be the another random sample observation with another independent time drawn from a normal population with mean mu2 variance sigma 2 square. Here assume that the population variances are equal and unknown. Here that is sigma 1 square equal to sigma 2 square equal to sigma square. Here sigma square is unknown and the main objective of T test for two means is to test the equality of two means. ఇందాక శాంపుల్ మీన్ కి పాపులేషన్ మీన్ కి డిఫరెన్స్ ఉందో లేదో టెస్ట్ చేద్దాం. అది టీ టెస్ట్ ఫర్ సింగిల్ మీన్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్. టూ మీన్స్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే టూ మీన్స్ మధ్య డిఫరెన్స్ ఉందో లేదో టెస్ట్ చేయాలి. ద స్టెప్ 1 is there is no significance difference between two means, that is h naught mu1 equal to mu2. Alternative hypothesis, there is a significant difference between two means, that is h1 mu1 not equal to mu2, h1 mu1 greater than mu2, h1 mu1 less than mu2. The third one, level of significance, it is fixed in advance, that is alpha equal to 5% or 1%. Next, the fourth one is the test statistic. The T test statistic equal to T equal to x bar minus mu bar divided by S into under root of 1 by n1 plus 1 by n2 follows T n1 plus n2 minus 1 degrees of freedom. Here what is the S square? S square equal to 1 by n1 plus n2 minus 2 summation xi minus x bar whole square plus summation yj minus y bar whole square. Here it is also written as like this. Sample variances ఎప్పుడైతే ఇస్తారో అంటే s1 square small s1 square small s2 square ఇచ్చినప్పుడు మనం ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయొచ్చు. s square equal to n1 into s1 square plus n2 into s2 square by n1 plus n2 minus 2. Next, remarks. Okay, here 95% దగ్గర confidence limits x bar plus or x bar minus y bar plus or minus t of 0.05 n1 plus n2 minus 2 degrees of freedom s into under root of 1 by n1 plus 1 by n2. 99% దగ్గర x bar minus y bar plus or minus t 0.01 n1 plus n2 minus 2 degrees of freedom s into under root of 1 by n1 plus 1 by n2. The fifth step is conclusion. If t cal less than or equal to theta at alpha percent level of significance, then with n1 plus n2 minus 2 degrees of freedom, then we accept h naught, otherwise we reject h naught. The T test for two means proper గా ప్రిపేర్ అవ్వండి, చాలా ఈజీ. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ సేమ్ బిఫోర్ పార్ట్ లో అంటే దట్ మీన్స్ సెకండ్ యూనిట్ లో ఎలా అయితే టెస్ట్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా సేమ్ టెస్ట్లు అలానే ఉంటాయి టెస్ట్లు, కాకపోతే అక్కడ లార్జ్ ఇక్కడ స్మాల్ అంతే తేడా. నెక్స్ట్, ద ఫోర్త్ వన్ ఇస్ ద ప్రొసీజర్ ఫర్ paired t test for difference of two means and problems. Here paired అంటే it is nothing but a dependent samples అంటే nothing but a related. Let x1 y1 x2 y2 and so on xn yn. ఇక్కడ n1 equal to n2 equal to n అండి కంపల్సరీ ఈక్వల్ అవుతుంది paired అన్నమాట. Observation drawn from a same population characteristic. Here the observation xi comma yi are not independent not independent but dependent. The pairs of observation belonging to the same ith sample unit. Here the null hypothesis, there is no significant difference between two means, that is mu1 equal to mu2. Alternative hypothesis, there is a significant difference between two means, that is h1 mu1 not equal to mu2, mu1 greater than mu2, mu1 less than mu2. The third step is level of significance. The LOS is fixed in advance, that is alpha equal to 5% or 1%. 5% or 1%. Now taking their test statistic, here the test statistic is different and మనకి ఇక్కడ first we need to calculate the di equal to xi minus yi. Now find the d bar. Now here s square equal to 1 by n into summation di minus d bar whole square. ఇక్కడ టూ శాంపుల్ ని కన్వర్ట్ టు ద వన్ శాంపుల్ గా కన్వర్ట్ చేసాం చూడండి.
Convert to one sample. Convert to one sample. ఇక్కడ ఉన్న 2 sample ని 1 sample గా కన్వర్ట్ చేసాం. S square equal to 1 by n minus 1 into summation di minus d bar whole square. Small s square equal to 1 by n into summation di minus d bar whole square. It is also written as like this. What is the test statistic? One sample test యొక్క formula ఏంటి? X bar minus mu divided by small capital S by root n కదా. సో సిమిలర్ గా ఇక్కడ కూడా అలానే ఉంటుంది, కాకపోతే d bar minus mu1 minus mu2 by s by root n. ఇక్కడ mu1 minus mu2 అనేది 0 కాబట్టి ఎందుకని 0? ఇట్స్ నాట్ mu1 equal to mu2 అన్నాం. mu1 equal to mu2 అంటే mu1 minus mu2 అనేది 0 అవుతుంది. సో the test statistic for paired t-test is t equal to d bar minus modulus of d bar divided by s by root n follows t n minus 1 degrees of freedom. or small s యూజ్ చేసినప్పుడు t equal to d bar divided by small s by root n minus 1 follows t n minus 1. Next, fifth step conclusion. If t can less than equal to t tab at alpha percent level of significance with n minus 1 degrees of freedom, then we accept h naught. Otherwise, we reject h naught. Otherwise, reject h naught. Next, the fourth one is a procedure for f test for difference of two variances and problems. Okay, two variances. మనకి 2 means మధ్య డిఫరెన్స్ అయితే t test అప్లై చేస్తాం. Two variances మధ్య డిఫరెన్స్ అయితే f test అని. Let x1, x2 and so on xn1 be the random sample of size n1 from a normal population with variance sigma x square. Let y1, y2 and so on yn2 be the another random sample observation with the size n2 of normal population with variance sigma y square. Here the null hypothesis, there is no significant difference between two variances, that is h naught sigma x square equal to sigma y square. Alternative, there is a significant difference between two variances, that is sigma x square not equal to sigma y square, sigma x square greater than sigma y square, sigma x square less than sigma y square. The third one is the level of significance. The LOS is fixed in advance, that is alpha equal to 5% or 1%. The fourth one is the test statistic. The f test statistic is f equal to sx square by sy square follows f n1 minus 1 comma n2 minus 1 degrees of freedom. ఓకే, ఇక్కడ అప్లై చేసే ఎప్పుడు అప్లై చేస్తారు ఈ ఫార్ములాని? sx square by sy square అంటే sx square greater than sy square అయితే, ఒకవేళ ఇన్ కేసు sy square greater than sx square అయితే అక్కడ ఫార్ములా చేంజ్ అవుతుంది. ఏమని చేంజ్ అవుతుంది? f equal to sy square by sx square రేషియో అనేది రివర్స్ అవుతుంది. ఫాలోస్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. n2 minus 1 comma n1 minus 1. Here, what is the sx square and what is the sy square? Sx square is the formula 1 by n1 minus 1 summation xi minus x bar whole square. Sy square equal to 1 by n2 minus 1 summation yj minus y bar whole square. Remarks here. So now, if small x square and small y square sample variances by definition of chi-square statistic, nx square by sigma x square, n2 into sy square by sigma y square are chi-square variates with n1 minus 1 comma n2 minus 1 degrees of freedom respectively. By the definition of f statistic, the ratio of two independent chi-square variates divided by its degrees of freedom is a f ratio. ఇక్కడ ఉన్న టర్మ్ ని n1 into sx square by sigma x square, n2 into sy square by sigma y square ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాం. It is nothing but a sx square. The denominator is nothing but a sy square. Simple గా sy square. So ఇవి మనకున్న f test అండి. Conclusion, if f cal less than or equal to f cal at alpha percent level of significance with n1 plus n1 minus 1 comma n2 minus 1 degrees of freedom, then we accept h naught, otherwise we reject h naught. ఓకే, ఇక్కడ ఉన్న రిమార్క్ ని కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడండి అమ్మా. రిమార్క్ ని, ఎందుకంటే ఇది లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్, చూడడానికి చాలా చిన్నగా ఉంటది అన్నమాట. సో మనం రిమార్క్స్ రాసినప్పుడే మనకు మార్క్స్ వస్తాయి. సో ఈ రిమార్క్స్ అనేది కంపల్సరీగా రాయాలి మనం. Next, okay, this is the fifth one. It is very important. Show that in 2 cross 2 contingency table, the chi-square equal to n into ad minus bc whole square divided by a plus b into a plus c into a plus d into b plus d. ఇక్కడ చూడండి solution here. Here using the chi-square test statistic, that is double summation single summation oi minus ei whole square divided by ei అంటే ఏంటంటే OI అంటే అబ్జర్వ్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, E అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. హియర్ షో దట్ ఇన్ 2 cross 2 కంటిన్యూయస్ టేబుల్ అంటే లైక్ దిస్ అండి. 2 rows 2 columns ఉంటాయి. ఇది A, ఇది B, ఇది C, ఇది D అయితే మనం దీన్ని ప్రూవ్ చేయాలి. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ద ప్రూఫ్ అండి. ప్రూఫ్
Yeah, 2 cross 2 contingency table. A, B, C, D. The total here. What is the total and A plus D? What is the total here? C plus D. Here total. Column wise got total. A plus C, B plus D. B plus D. So, ఇక్కడ simplify చేస్తే మొత్తం total చేస్తే yeah a plus b plus c plus d, a plus b plus c plus d, it is equal to capital N. Capital N. ఇది మనకు 2a టేబుల్ యొక్క టోటల్స్. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే వాటి యొక్క ఎక్స్పెక్టేషన్ తీసుకోవాలి. ఐఎమ్ టేకింగ్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఏ. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఏకి కరస్పాండింగ్ ఇక్కడ రో వైజ్ గా కాలం వైజ్ గా టోటల్స్ ఏమున్నాయి? రో వైజ్ గానేమో ఏ ప్లస్ బి ఉంది, కాలం వైజ్ గా ఏ ప్లస్ సి ఉంది, డివైడెడ్ బై ఎన్. ఇది ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఏ. సిమిలర్లీ డూ ద ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ బి. ఓకే, బి కి కరస్పాండింగ్ ఏ ప్లస్ బి, బి ప్లస్ డి, a plus b, b plus d divided by capital N. Now expectation of c equal to c के corresponding c plus d, a plus c, c plus d, a plus c divided by N. Now expectation of d equal to c plus d into b plus d divided by capital N. Okay, here these are the observed frequencies and A, B, C, D are the observed. These are the expected frequencies. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీకి ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ కి డిఫరెన్స్ టెస్ట్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ OI మైనస్ EI హోల్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి. సో నౌ టేకింగ్ ద కనెక్షన్. నౌ టేకింగ్ ద O మైనస్ EI అంటే A మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ A. A minus expectation of A is A plus B into A plus C divided by N. In మొత్తం ఈక్వేషన్ 1 అనుకోండి వీటన్నిటి. సో what is the LCM here? Capital N. Capital NA minus A plus B into A plus C. Capital N is nothing but A plus B plus C plus D. A plus B plus C plus D into capital small a minus a plus b into a plus c divided by n. Now multiplication here, a into a square plus ab plus ac plus ad minus a square minus ac minus ab minus bc divided by capital N. Here a square cancel, ab cancel, AC cancel. Then we are getting the AD minus BC divided by capital N. AD minus BC divided by capital N. Here A minus expectation of A equal to AD minus BC divided by capital N. This is equation 2. Similarly, find the B minus expectation of B. Here B minus the expectation of B is A plus B into B plus D divided by capital N. Here the LCM is capital N, N into B. N ante enta A plus B plus C plus D into B minus A plus B into B plus D. Now multiplication here, AB plus B square plus BC plus BD minus AB minus AD minus B square minus BD divided by capital N. Here AB cancel, B square cancel, alage BD cancel. Then they are getting BC minus AD divided by N. BC minus AD divided by N. Here common the minus and minus common is say AD minus BC divided by N plus codes. It is equation 3. B minus expectation of B అనేది minus AD minus BC by N వచ్చింది. ఇక్కడ ఈక్వేషన్ 1 2 అబ్జర్వ్ చేయండి, AD minus BC by N. సిమిలర్ గా రిమైనింగ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అవసరం, డైరెక్ట్ రాసుకోవచ్చు. C minus expectation of C is getting minus AD minus BC divided by N. అలాగే D minus expectation of D equal to AD minus BC divided by N.
ఫస్ట్ వన్ లాస్ట్ వన్ పాజిటివ్ వస్తాయి, రిమైనింగ్ అన్ని ఏమొస్తాయి మనకి నెగిటివ్స్ వస్తాయి. అంటే రిమైనింగ్ మధ్యలో ఉన్నట్టు బి మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ బి, సి మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ సి నెగిటివ్ వస్తాయి. సో నౌ డూ ద ప్రాసెస్. ఓకే, మనకి కై స్క్వేర్ అంటే ఇక్కడ ఫార్ములా రాశాను. కై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఓఐ మైనస్ ఈఐ హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఈఐ, ఓఐ మైనస్ ఈఐ హోల్ స్క్వేర్ బై ఈఐ. సో అదే ఫార్ములా ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నాము. హియర్ లిసన్ వన్, chi square equal to O summation OI minus EI whole square divided by EI. OI అంటే ఏంది అబ్జర్వ్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్, అంటే A మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్, EI అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ A హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ A. పాజిటివ్ కాబట్టి సమ్మేషన్ కాబట్టి ఏంటి B మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ B whole square divided by expectation of B. Next plus C minus expectation of C whole square divided by expectation of C plus D minus expectation of D whole square divided by expectation of D. Here once observed we are getting the numerators. Numerators are A minus expectation of A, AD minus BC by N. B minus expectation of B minus AD minus BC by N. C minus expectation of C minus AD minus BC by N. D minus expectation of D, AD minus BC by N. So వాటన్నిటి స్క్వేర్ చేస్తే ఏమవుతుంది నెగిటివ్ టర్మ్స్ కూడా పాజిటివ్ అవుతాయి. అంటే వాటన్నిటి చేంజ్ కామన్ తీయొచ్చు. AD minus BC whole square divided by N square కామన్ తీసుకోవచ్చు. But we are getting, we get the expectation of it in the second term 1 by expectation of B, in the third term 1 by expectation of C, in the fourth term 1 by expectation of D. Here AD minus BC whole square divided by N square. Expectation of A, what is the expectation of A here? 1 divided by expectation of A అంటే ఏముంది మనకి A plus B into A plus C divided by N కదా. ఈ డినామినేటర్ లో ఉన్న రేషియో రివర్స్ అయ్యి N divided by A plus B into A plus C plus expectation of B అంటే 1 divided by expectation of B అన్నారు కాబట్టి రేషియో రివర్స్ అయ్యి క్యాపిటల్ N divided by A plus B into B plus D. Expectation of C అంటే ఏమవుతుందంటే డినామినేటర్ ఉంది కాబట్టి N divided by A plus C into C plus D. చూడండి, expectation of C అంటే A plus C into C plus D by N. Now expectation of D plus capital N divided by C plus D into B plus D. ఓకే, ఇక్కడ ఉన్న అన్నిట్లోంచి n కామన్ తీసి ఒక n అనే కామన్ తీసి క్యాన్సిల్ చేశాను. నౌ వీఆర్ గెటింగ్ AD minus BC whole square divided by capital N. In the first two terms, what is the LCM here? A plus B, A plus C and B plus D. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ టర్మ్ లో B plus D లేదు కాబట్టి B plus D, సెకండ్ టర్మ్ లో A plus C లేదు కాబట్టి A plus C plus in the second two terms LCM A plus C, C plus D and B plus D. Here the numerator ఇక్కడ B plus D లేదు కాబట్టి B plus D, A plus C లేదు కాబట్టి A plus C. సో A plus B plus C plus D ని ఏమంటాం అంటే క్యాపిటల్ N అంటారు. సో AD minus BC whole square divided by capital N into capital N divided by A plus B into A plus C into B plus D plus capital N divided by A plus C into C plus D into B plus D. Here n అనే కామన్ తీసి క్యాన్సిల్ చేసాము. Now we are getting AD minus BC whole square. Okay, what is the LCM here? A plus B, A plus C, B plus D and C plus D also. B plus D and C plus D also. In the first term lo C plus D లేదు. ఈ ఫస్ట్ టర్మ్ లో సెకండ్ టర్మ్ లో A plus B లేదు. A plus B plus C plus D నే ఉంటాం క్యాపిటల్ N అంటారు. Therefore here the chi square equal to capital N into AD minus BC whole square divided by A plus B into A plus C into B plus D into C plus D.
It is an chi-square value and when the 2 cross 2 continuous table చాలా ఇంపార్టెంట్, ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఓకే, చాలా ఈజీగా కూడా ఉంటుంది, ప్రిపేర్ అవ్వండి. నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్ ఫర్ chi-square టెస్ట్ ఫర్ సింగిల్ వేరియన్స్. మనకి 2 వేరియన్సెస్ అయితే ఎఫ్ టెస్ట్ అప్లై చేస్తాం, 2 సింగిల్ వేరియన్స్ అయితే chi-square టెస్ట్ అప్లై చేస్తాం. Let x1, x2 and so on x and va has been drawn from a normal population with a specified variance sigma square. What is the objective of the chi-square test for the population with single variance? అంటే population variance కి sample variance కి difference ఉందా లేదో టెస్ట్ చేయాలి. Okay, null hypothesis common. There is no significant difference between 2 variances. That is sigma square equal to sigma naught square. Alternative, there is a significant difference between sample variance and population variance. That is sigma square not equal to sigma square 2 test, sigma square greater than sigma naught square, sigma square less than sigma naught square. The third one is the level of significance Ly is fixed in advance. That is alpha equal to 5% or 1%. The fourth one is the test statistic. Yeah, the test statistic is chi-square equal to summation is or equal to 1 to n xi minus x bar whole square by sigma square. That is NSS square by sigma square. Follows chi-square with n minus 1 degrees of freedom. Next, the fifth one is the conclusion. If chi-square less than equal to chi-square tab at alpha percent level of significance with n minus 1 degrees of freedom, then we accept h naught, otherwise we reject h naught. దీంతో మనకి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ దీంట్లో కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది థర్డ్ యూనిట్ లో. సో రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, మీరు ఒకసారి ప్రిపేర్ అవ్వండి. chi-square టెస్ట్ ఫర్ గుడ్నెస్ ఆఫ్ ఇట్ ఒకటి, chi-square టెస్ట్ ఫర్ ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఒకటి, అలాగే ఎయిడ్స్ కరెక్షన్ ఫర్ కంటిన్యూటీ అని. ఓకే, మనకి ఇక్కడ ప్రొసీజర్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఓకే కొంచెం మీకు ఓకే ప్రొసీజర్ ఒకటి ప్రాబ్లం ఒకటి ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది. మేబీ 2 ప్రొసీజర్స్ ఇచ్చినా ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదు. ప్రాబ్లమ్స్ అయితే 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి ఇవ్వరండి, ఇస్తే కంపల్సరీ ఒక ప్రొసీజర్ అయితే ఉంటుంది. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ అండి, ఆల్ ది బెస్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ వీడియోలో మీట్ అవుతాం. థ్యాంక్ యూ.